This conference will now be recorded. Welcome to the Saturday morning Anjana Sutta Academy Srimad Bhagavatam workshop. This is 2021, January 16th. Bienvenidos a la taller de Srimad Bhagavatam de la Academia Anjana Sutta. Y hoy día es 2021, enero 16. And with us now, there are Sugopi Radha, Shruti Priya, Radhika Raman, Purnamasi, Nandaraj, Mitravinda, Lalita Gopi, Lakshman, Agraja, Karuna Shakti, Jayanta, Janardana, Janava, Indradyumna, Das Avatar, Chaitanya Charita, Rita, Astasaki, Aviram, and Hubbard Robinson. We also wish to give a welcome to all the people who will be listening to this online. Lakshman Agraja, are you there? Yes, Gurudev, please say my humble obeisances. Hare Krishna. Okay, let's sing this song here, and then you can respond. Vamos a cantar ese. Karuna Koro Vaishnava Gosai Evaro Karuna Guru Vaishnava Gosami Katita Pavana Toma Dina Kehona Patita Pavana Toma Vine Koena Gangara Parasha Hoile Ashchatu Pavo Angara Parasa Hoile Ashete Baba Darshane Pavitra Koro Eto Marago Darshane Pavitra Koro Edomarago Aristane Rade Tare Harina Aristane Aparade Hare Harina Tomastane Apa Rade Nahi Parita Toma estane Aparade Nahi Paritra Tumara Hridoya Sada Vishram Tomara Hidoye Sada Govinda Vishram Govinda Kohena Mora Vashna Paparan Govinda Kohena Mura Vaishnava Pratijane Koriyasha Charane Duli Patri Hajangme Koriasa Charena Charanera Dule. Amen. Narota Mekoro Noya Apnara Bole Narotame Oro Doya Panarabole. Nartam Das Thakur ki jai.
O Vaishnav Goswami, please be merciful to me now. Oh Vaishnava Goswami, por favor, sé misericordioso conmigo ahora. There is no one except you who can purify the fallen souls. No hay nadie excepto tú que puedes purificar a las almas caídas. Yeah. Of course, we know about Srila Prabhupada's efforts to start ISKCON. Nosotros sabemos, por supuesto, conocemos los esfuerzos de Srila Prabhupada para empezar ISKCON. He was struggling for preaching in India. Él estaba teniendo muchos problemas para predicar en la India. Family. Sorry. In his Sorry. in his institution. En su institución. And then when he came to the United States, there was so much struggle. Después, cuando llegó a Estados Unidos, hubo tantas dificultades. Yeah, he had to start with a building in the lowest part of New York. Él empezó a hacer las cosas en un edificio en la parte más baja de Nueva York. Yeah. But still, he did not desist. Pero aún así, él nunca desistió. Yeah. So there's nobody who's going to deal with people like us except for Vaishnava. Pues no va a haber nadie que trate con una persona como nosotros, a no ser que sea un Vaishnava. Yeah. If they don't, then we become captured by the modes of nature. Y si no lo hacen, entonces estaremos capturados por las modalidades de la naturaleza. It may be the mode of goodness, but that will always be tinged with passion and ignorance. Quizás en la modalidad de bondad, pero siempre estará manchada con la modalidad de la pasión y la ignorancia. Yeah. And that will expand, and we'll be lost in the cycle of birth and death again and again. Y de esa manera estaremos perdidos y otra vez entraremos en el ciclo de nacimiento y muerte una y otra vez. Number 2. Número 2. Merciful personality by whose mere audience all sins go far away. ¿Dónde una persona puede encontrar tal persona misericordiosa, quien con su simple audiencia todos nuestros pecados se pueden ir? Yeah. And so many people report this. Mucha gente ha reportado esto. People come in from the outside for a temple. Gente que viene de afuera y va al templo. And immediately they would feel. Inmediatamente van a sentir, a veces se corta, Gurudev, un poco. Yeah. Immediately they would feel peaceful. Inmediatamente van a sentir paz. Even though they didn't know much about Prabhupada or ISKCON at all. Incluso si no saben casi nada de ISKCON y de Prabhupada. And similarly in the temples there may be so many conflicts. Y también puede ser que en el templo encuentren muchos conflictos. But when Prabhupada would arrive, everything would just go away. Y cuando Prabhupada llegaba a un templo, todo desaparecía. Yeah, just by his audience. Solamente por obtener su audiencia. Number 3. Número 3. After bathing in the waters of the sacred Ganges many times. Después de bañarse uno en las aguas de Ganges, en las aguas sagradas de Ganges muchas veces, one becomes purified. Se purifica. But by the sight of you, the fallen souls are purified. Pero sencillamente con verte, las almas caídas se purifican. This is your great power. Este es tu grandioso poder. Yeah. One time we were having a program in San Francisco. Una vez estábamos haciendo un programa en San Francisco. And somebody from the outside saw Prabhupada. Y alguien que vino de afuera vio a Prabhupada. And just by seeing him, they said,
my God, who is that man? Y solamente con verlo dijo, oh Dios mío, ¿quién es este hombre? So this is the potency of Vaishnava. Así que esta es la potencia de un Vaishnava. Number 4. Número 4. The holy name delivers one who has committed an offense to Lord Hari. El santo nombre lo libera a uno que ha cometido una ofensa al Señor Hari. Stani Hari, aparada stani. No. But if one commits an offense to you, there is no means of deliverance. Pero si alguien comete una ofensa contra ti, no hay manera de liberarse. Haristane aparade. Hari Harinam. Yeah. Your heart is the resting place of Govinda. Su corazón es siempre el lugar de descanso del Señor Govinda. But Govinda says El Señor Govinda dice, that the Vaishnavas are in my heart. los Vaishnavas están en mi corazón. Yeah. So very, very rare to come in contact with a Vaishnava. Así que es muy raro encontrarse con un Vaishnava. Yeah, and of course, all Vaishnavas are empowered by Guru Parampara. Y por supuesto, todos los Vaishnavas están empoderados por el Guru Parampara. I desire the dust of your holy feet in every birth I may take. Deseo que el polvo de tus santos pies de loto esté en cada nacimiento que tenga. Yeah, I always remember we were coming back from a big program in Los Angeles. Siempre recuerdo cuando regresaba de un gran programa que tuvimos en Los Ángeles. With Dayadara Das. Con Dayadara Das. Yeah, he was a very eccentric professor. Él era un profesor muy excéntrico. He had a PhD. Tenía un PhD. With the Bhaktivedanta Institute. En el Bhaktivedanta Institute. So we were driving on the freeway, maybe 9:30 at night. Y estábamos pues conduciendo por la autopista como a las 9 de la noche más o menos. And this thing was going on the radio. We played the radio. Entonces él prendió el radio y estaba sonando algo. And it was something coming from Texas. Algo que venía de Texas. Maybe like 3,000 drunken Texans in some big auditorium. Quizás unos 3,000 tejanos cantando en un gran auditorio. Yeah. Poco inebriados. And Dolly Parton, this singer, was leading. Un poco borracho, sí. Estaba cantando Dolly Parton. Yeah. And they were all singing together over and over again. Y todos estaban cantando juntos una y otra vez. If I die, I may not go to heaven. Si muero, quizás no vaya al cielo. Because I don't know if they let cowboys in. Porque no sabemos si deja entrar a los cowboys. But if I die, but if I can't, what was that? But if I can't go to heaven, pero si no puedo ir al cielo, I'd rather go to Texas. En lugar iré a Texas. Yeah, because it's as close as I have ever been. Porque es lo más cercano al cielo que he estado. And they were just chanting, singing this over and over again. You know? Y estaba cantando esto una y otra vez. So I guess for us it's the same thing. You know? Y creo que para nosotros es lo mismo. Maybe we won't go to heaven. You know? Quizás no vayamos al cielo. Yeah, but we can take birth in ISKCON. Yeah. Pero podemos tomar nacimiento en ISKCON. And whatever universe where Srila Prabhupada is preaching.
en cualquier universo que Prabhupada esté predicando. Yeah, and then again, whatever form his Sankirtan is taking. Y en cualquier forma que el Sankirtan tenga forma. Yeah. En cualquier forma que el Sankirtan tenga. And that's the best way to go on making progress. Esa es la mejor manera de progresar. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hey Gopi Jana Balava Girivaradari. Gopi Jana Balava Girivaradari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yasaranandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tira Banachari. Yamuna Tira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Mahalava Girivaradari. Gopi Jana Balava Girivaradari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yasaranandana Braja Jana Ranjana. Jamuna Tira Banachari. Yamuna Tira Banachari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam 8:24-51. Bhagavatam, canto 8, capítulo 24, texto 51. And this is the story of Matsya Avatar. Esta es la historia de Matsya Avatar. When King Satyavrata picked her up from the river where he was bathing, picked him up from the river where he was bathing. Y él lo encontró a Matsya en el río donde se estaba bañando, Satyavrata. Yeah. And he was just like a minnow. Él era como, sorry, I don't know that word, man. It's like these very, 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 very little fish, like tadpoles. Oh. Okay, era un pececillo. Okay, yeah. And he was in the palm of his hand with the water. Y en el agua que cabía en la palma de su mano. So he got bigger and he put him into a pot. Y entonces se creció y lo puso en un pote. Then he got even bigger, so he had to put him into a lake. Y entonces creció más todavía y tuvo que ponerlo en un lago. And he even got bigger, so he had to put him in the ocean. Y todavía creció más y tuvo que arrojarlo al océano. But even he got bigger. Pero siguió creciendo. So Maharaj Satyavrata realized, you must be the supreme person. Entonces el rey Satyavrata se dio cuenta y le dijo, tú debes ser la suprema personalidad de Dios. Okay, so he offered very nice prayers to him. Así que le ofreció unas hermosas oraciones. Maybe like 8 verses. Como 8 versos. And they're all talking about Guru. Y todos están hablando sobre el Guru. So we've been reading one a day for the last few days like that. He estado leyendo una vez al mes, unos días. Perdón, una vez. Estamos leyendo unos de estos textos cada día, más o menos con el significado. So today we're on 8:24:51. Y hoy día es el 24:51. Repita, por favor. Jano janasya disate satingatim.
Jano janasya dishate satim gatim. Yaya prapadita duratyayam tamah. Yaya prapadita duranta yayam tamaha. Tam tvavyayam janamamoga anjasa. Tuantu ambiyaya janjana amokanchasa. Prapadyate jena jano nijam padam. Prapadyate jena janani jam param. Okay, you chant. Jano janas dishate satim gatim. Jano janasya disate satim gatim. Jaya pradyanta durayan yatama. Yaya prapadyeta duratyayam tamaha. Tvantu avajanjana amokanjasa. Tvam tvavyayam jnanam amogam anjasa. Prapadyate jana jano nijam padam. Prapadyate jena janonijam padam. Jano janasya dasyate satyam gatim. Jajo janasya disate satim gatim. Yaya prapadeyata duratyayam tamaha. Yaya prapadyeta duratyayam tamaha. Tvantu havyayam yinam amogam anjasa. Tvam tvayayam jnanam amogam anjasa. Prapadayate yena jano nijam padam. Prapadyate yena jano nijam padam. जनो जनस्या दिशते सतीं गतिम् Jano janasya disate satim gatim. यया प्रपद्येत दुरत्ययं तमा Yaya prapadyeta duratyaya tamaha. त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा Tvam tvayayam ajnanam amogam anjasa. प्रपद्यते येन जनो निजं पदम् Prapadyate yena janonijam padam. Ladies, Namasestimalas. Jano janasya vipute satim gatim. Jano janasyadi shate satim gatim. Yaya prapadyeta duratyayam tamaha. Yaya prapadyeta duratyayam tamaha. Tuam tu avyayam yanam amogham manjasa. Tvam tvavyayam jnanam amogam anjasa. Prapadyate jena jano nijam padam. Prapadyate jena jano nijam padam. Jano Jano I think Jano yasya vyasate satin gatin. Jano janasyadi shate satim gatim. Yaya prasadyata durat yayam tamaha. Yaya prapadyeta duryachyayam tamaha. Tuantu avyayaya nanang amogatang anjasam. Tvam tvavyayam jnanam amogam anjasa. Tapadyate jena yano niyam padam. Prapadyate jena jano nijam padam. One more. Una más. Jano janasya dishate satim gatim.
Jano Jasya Sate Satim Datim. Yaya prapadyeta duratyayam tamaha. Yaya Prapadyeta Duratyayam Tamaha. Tvam tvavyayam jnanamogamanjasa. Tam Tvavyaya Jnanam Amogham Anjasa. Prapadyate yena jano nijam padam. Prapadyate Jena Jano Nijapadam. Janaha. A person who is not a bona fide guru or an ordinary person. Una persona que no es un guru fidedigno o una persona ordinario. Janasya, of an ordinary person who does not know the goal of life, de una persona ordinario que no conoce la meta de la vida. Adishate, instructs, instruya. Asatim, instruye. Asatim, impermanent material. Impermanente material. Gatim, the goal of life, la meta de la vida, by such knowledge, or esa conocimiento, por tal conocimiento. por tal conocimiento. Papadyeta, he surrenders. Él se rendice. Se rinde. Okay. Duratyayam, insurmountable, insuperable. Uh-huh. Okay. Tamaha, to ignorance. Ignorancia. Twam. Por ignorancia. Twam, your lordship. Su señoría. Su señoría. Tu, but, pero. Avyayam, indestructible, indestructible. Jnanam, knowledge. Conocimiento. Amogham, Yes. without material contaminación, sin contaminación material, anjasa, very soon, muy pronto. Prapadyate, achieves, logra. Logra. Yes. Okay. Jena, by such knowledge. Por tal conocimiento. Yes. Jana, a person, una persona. Nijam, his own. Su mismo. El mismo. Sí, el Padam. mismo. Okay. Original position. Posición original. Translation. A materialistic so-called guru instructs his materialistic disciples about economic development and sense gratification. And because of such instruction, the foolish disciples continue in the materialistic existence of ignorance. But your lordship gives knowledge that is eternal. And the intelligent person receiving such knowledge is quickly situated in his original constitutional position. Traducción. Un así llamado guru materialista instruye a su discípulo materialista acerca del desarrollo económico y la gratificación sensorial, y debido a tal instrucción, los discípulos tontos continúan en la existencia material de la ignorancia. Pero su señoría da conocimiento que es eterno, y la inteligencia de la persona recibiendo tal conocimiento es rápidamente situada en su posición constitucional original. So Prabhupada's purport. So-called gurus instruct their disciples for the sake of material profit. Los así llamados gurús instruyen a sus discípulos en el sentido de una ganancia material. Srila Prabhupada says maybe it would be a new pair of shoes or an umbrella, but that's why they're preaching. Pero veo que quizás pueda necesitar un paraguas o unos zapatos nuevos para predicar. Yeah. Some gurus advise that one meditate in such a way that his intelligence will increase. Algunos gurús aconsejan de que uno debe meditar de tal manera de que su inteligencia incremente en relación a mantener su cuerpo saludable para la gratificación sensorial. To keeping his body fit for sense gratification.
para mantener su Another guru advises that sex is the ultimate goal of life. Algunos gurús aconsejan que el sexo es la meta última de la vida. And that one should therefore engage in sex to the best of his ability. Entonces esa persona tiene que, por lo tanto, ocuparse en el sexo en lo mejor de su habilidad. Okay. And become a pigeon. Y se convierte en una paloma. These are the instructions of foolish gurus. Estas son las instrucciones de gurús tontos. In other words, because of the instructions of a foolish guru, one remains perpetually in material existence. Y en otras palabras, debido a las instrucciones de tales gurús tontos, uno permanece perpetuamente en la existencia material. And suffers its tribulations. Y sufre sus tribulaciones. But if one is intelligent enough to take instructions from the Supreme Personality of Godhead, pero si uno es lo suficientemente inteligente para tomar instrucciones de la Suprema Personalidad de la Divinidad, as enunciated in the Bhagavad Gita, como se enuncia en el Bhagavad Gita, or the Sankhya philosophy of Kapila Dev, o la filosofía Sankhya del señor Kapila Dev. Yeah, of course, it's very surprising that Prabhupada is focusing on the philosophy of Kapila. Es sorprendente como Prabhupada se apoya a la filosofía del señor Kapila Dev. Because there have been instructions by so many other people before this. Porque había instrucciones de muchas personas más antes de él, de Kapila Dev. Rishabdev, Prithu, so many people. Estaba Prithu y muchas personas. Muchos, yeah. But but when the prayers are finished, pero después de que concluyeron sus oraciones, it explains that the Lord Matsya, he taught Sankhya philosophy to Maharaj Satyavrata. Entonces se dice que cuando acabó las oraciones, Matsya dio instrucciones de Sankhya a rey Satyavrata. Yeah, okay. Prabhupada continues. Prabhupada continúa. One can very soon attain liberation and be situated in his original position of spiritual life. Uno puede muy rápidamente lograr la liberación y estar situado en su posición original en la vida espiritual. The words Nijam Padam are significant. Las palabras Nijam Padam son significativas. The living entity, being part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, La entidad viviente, siendo parte y parcela de la Suprema Personalidad de Dios, has the birthright to a position in Vaikuntha Loka. Tiene por derecho de nacimiento su posición en Vaikuntha Loka, or the spiritual world, o el mundo espiritual, where there is no anxiety. donde no hay ansiedad. Therefore, one should follow the instructions of the Supreme Personality of Godhead. Por lo tanto, uno debería o debe seguir las instrucciones de la Suprema Personalidad de la Divinidad. Then, Luego, as stated in the Bhagavad Gita, tal como se afirma en el Bhagavad Gita, Tyaktva dehan punarjanma naiti mameti sarjuna. After giving up one's body, antes de dejar el cuerpo, one will return home back to Godhead. Uno retornará al hogar de regreso a Dios. The Lord lives in the spiritual world in his original personality. El Señor vive en el mundo espiritual en su forma original. And the devotee who follows the instructions of the Lord approaches him.
Y el devoto que sigue las instrucciones del Señor se acerca a Él. Mameti. And as a spiritual person, such a devotee returns to the personality of Godhead. Y como una persona espiritual, tal devoto retorna a la suprema personalidad de Dios And plays and dances with him. y juega y danza con Él. That is the ultimate goal of life. Esa es la meta máxima de la vida. Yeah. So again, materialistic guru instructs his materialistic disciples. Entonces, un gurú materialista va a instruir a discípulos materialistas About economic development and sense gratification. acerca del desarrollo económico y la gratificación sensorial. And because of such instructions, Y debido a tales instrucciones, the foolish disciples continue in the materialistic existence of ignorance. los tontos discípulos siguen perpetuamente en el mundo material. Jai. Okay. But your lordship gives knowledge that is eternal, Pero su señoría da conocimiento que es eterno. and the intelligent person receiving such knowledge La persona inteligente que recibe tal conocimiento is quickly situated in his original constitutional position. es rápidamente situado en su posición original. Yeah. And we see this in the material world. Y vemos esto en el mundo material. One may even belong to a religious institution, Uno puede incluso pertenecer a una religión, a una institución religiosa. yeah. One may belong to a religious country, Uno puede pertenecer a un país religioso. but even with our friends, we have to be careful Pero sin tener amigos uno tiene que ser cuidadoso. because they may be confused by Maya, Porque quizás ellos puedan confundirse con Maya and they can verbally or emotionally attack us. Yeah. y pueden verbalmente o emocionalmente atacarnos. Yeah, even in the family, these things are there. Incluso esto ocurre en las familias. Yeah, so we can't really know them. Entonces, realmente no podemos conocerlos. It's not eternal knowledge, No es conocimiento eterno, but we learn from the instructions of Guru pero aprendemos de las instrucciones del Guru, as Guru presents the Shastra, tal como el Guru presenta el Shastra. that when we accept Krishna as our friend, Y aceptamos a Krishna como nuestro amigo. he will always be our well-wisher. Y siempre va a ser nuestro bien queriente. Yeah, even if he has to chastise us, Incluso si él tiene que reprendernos. yeah, we'll feel so grateful for that. Vamos a sentirnos muy agradecidos por ello. Yeah, he won't give up on us. Él no nos va a dejar So now this is eternal knowledge, este conocimiento eterno. and we can always take advantage of this. Siempre podemos tomar ventaja de este. I got two ventajas. So very, very nice. Eight instructions about Guru. Así que es muy buenas instrucciones sobre el Guru. Yeah, that Krishna is the Guru. Krishna es el Guru. Yeah, and when we understand that, then it's easy to understand other aspects of Guru. Y si entendemos esto, podemos fácilmente entender otros aspectos del Guru. So we're having a Guru Puja today, Así que hoy día tenemos Guru Puya otra vez. worshiping the Parampara La adoración del Parampara. and the position of all of us in the Parampara. Y la posición de todos nosotros en el Parampara. That'll be from 10:30 until 1:30. Va a ser de 10:30 a 1:30. And it's been very, very carefully planned out. Ha sido muy cuidadosamente planificado. Well organized.
muy bien organizado. I received the program yesterday. Recibí el programa ayer. Yeah. So, and I guess maybe we can put the link in Twitter. You know. Quizá podemos poner el link en el Twitter. Yeah. So, anybody have any comments or questions? Entonces, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Yeah. Why do you cut your hair that way? ¿Por qué te cortas el pelo de esa manera? What is that mark on your forehead? ¿Qué es esa marca que tienes en la frente? Is it true that women are abused in your movement? ¿Es verdad que tus mujeres son abusadas en tu movimiento? These are 3 common questions I get. Estas son 3 preguntas comunes. Yes. So, any questions? Así que, ¿alguna pregunta? Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my obeisance and worship of God. New Haven. I think we should let Maharaj rest a little bit until the next program. That's my suggestion. Yeah, but So I'm finish here. One or 2 questions here. Yeah. Finish here, and maybe Upendra can do his presentation next week, because I think it's too much. Okay, that's my suggestion. But I reject your suggestion. I've already planned this out. Thank you, though. Okay. I feel like I have a second mother. Yes, sir, Mr. New Haven. So Guru Maharaj, in this purport, Srila Prabhupada says every living being has the birthright to Vaikuntha Loka. So in the Pattenukampa verse, however, it says those who tolerate all the karma from their previous lives and still continue to worship the Lord, they have the right. How do we reconcile these two, Guru Maharaj? Well, para traducir su pregunta, Srinivas está comentando aquí, dice que cualquier ser viviente tiene derecho a herencia, birthright, para una posición en Vaikuntha, pero el otro verso, Shukshamana, muy famoso, que dice la entidad viviente que tolera todos los diferentes problemas en el mundo material, continuando con su servicio, entonces es una inheritor, rightfully. So I would think that it's the same concept. Pienso que es el mismo concepto. Yeah, but we see that somebody may have the they may receive some inheritance from their father. Uno puede recibir una herencia del padre. Yeah, but they have to go through the formalities to get it. Pero uno tiene que hacer ciertas formalidades para obtenerlo. Yeah, maybe they won't receive the full inheritance until they are 21 years old. Por ejemplo, quizás no pueda recibir la herencia completa hasta que tenga 21 años. So they have to stay alive until they're 21 years old. Así que tiene que mantenerse vivo hasta que cumpla los 21 años. Or maybe they're in the military and so they can't take advantage of their inheritance. O quizás se puede irse a la milicia para después tomar ventaja de su herencia. No, they're there, so they can't take advantage until they get released from the militia. Yes, that's what I said. Okay, so it's like that, Yes, everybody has a right to live in Vaikuntha. Sí, es así. Todos tenemos el derecho de vivir en Vaikuntha. Yeah, but to take advantage of that right, we have to act properly. Pero para tener derecho a esto, tenemos que actuar apropiadamente. It's okay? Yes, Guru Maharaj. Thank you very much. Yeah. Okay, so now maybe we'll go ahead to Sriman Upendra Das.
Are you here, Upaindradas? Upendra. Calling Upendra. Yeah, Upendra is here. He already Hello. opened. Hare Krishna, please. Hare Krishna. Hare Krishna. Hello, your voice is cutting in and Hare cutting out. Krishna Maharaj, please accept humble with all goes to Prabhupada. Now it is very clear. What verses are we on today, sir? Now it is Maharaj, you can hear me, Maharaj? Oh yes, it is nice. Okay. Maharaj, we are reading the chapter number, Canto 10, chapter number 63, and the text number 45, Maharaj. 10:63. Lord Krishna fights with Banasura. 45, you said? Yeah, 10:63. Okay. Yes, Maharaj. Now I'm going to try and make this bigger. It wasn't working yesterday. Not working for some reason. I can make it smaller, but I can't make it bigger. There we go. Got it. Okay. Why don't you just chant the verse and we'll all listen to it. Okay. Avya mamaseto daito nuvatri maya bayam datam amusya deva sampadayatam tat bhavata prasado yatha hi te daitya patu prasada. The Banasuru, this is like Lord Shiva is saying to Lord Krishna, this Banasuru is my dear and faithful follower, and I Okay, have. now let Lakshman try and translate phrase by phrase. I need to wait. Yeah, sorry, Maharaj. Yeah, I need to get used to Maharaj. Okay, which one is translation or purple? Which one are you in now? It's on the screen, isn't it? Translation, Prabhu. Okay, este Banasura es mi muy querido seguidor. Mi fiel seguidor. Okay, yeah, okay, I got it. And I have awarded him, le he dado a él como premio libertad del temor. Por lo tanto, mi señor, por favor, okay, go on, please. Okay, so Upenda, you start talking with therefore. Therefore, my Lord. Therefore, my Lord, grant him your mercy. Por favor, por lo tanto, mi Señor, por favor, concédele tu misericordia. Just as you have showed the mercy to Prahlad, the Lord of the demons. Tal como tú mostraste misericordia a Prahlad, el Señor de los demonios. And excuse me, he said also that this is Lord Shiva talking to Lord Krishna. Sí, estamos diciendo que el Señor Shiva es quien está hablando al Señor Krishna. So, Banasura demon was very much, Lord Shiva was a follower of Lord Shiva, and Lord Shiva was very pleased with him. Entonces, Banasura era seguidor del Señor Shiva y el Señor Shiva estaba muy complacido con él. One time, Basura played on a musical instrument with his arms, and Lord Shiva was dancing. So that was one of the reasons he was very pleased with him. Una de las razones por las que estaba él complacido con Banasura es que una vez empezó a tocar un instrumento y el Señor Shiva bailó con él. And so that's why he's asking Lord Krishna to forgive Banasura demon. Y por eso le está pidiendo al Señor Shiva, al Señor Krishna, que perdone a Banasura. So this pastime
starts with like Narad Muni informs the residents that Anirudh is being captured by Banasura demon. Too long. Should put it shorter. Este pasatiempo empieza con Narada Muni, que está, okay, Narada Muni, what is he doing? The Narad Muni informed the residents that Anirudh is captured by Banasura demon. So Narada está informando que Aniruddha ha sido capturado por Banasura. So now then Krishna and Balaram surround the city of capital of Banasura demon. Okay, entonces de esta manera Krishna y Balaram rodean la ciudad capital de Banasura. Now Banasura demon is very angry because Krishna and Balaram is destroying his city. Porque Banasura está muy molesto porque Señor Balaram y Señor Krishna están destruyendo su ciudad. So now Lord Shiva, accompanied by his son Kartikeya, come to fight with Krishna and Balaram. Entonces ahora Señor Shiva viene con Kartikeya y listo para luchar contra Krishna y Balaram. Yeah, Lord Shiva wanted on behalf of Banasura. No, stop. Lord Shiva wanted to fight. Okay, again. They're going to fight. So Lord Shiva wanted to fight the battle on behalf of Banasura because he was his great follower. Entonces Shiva va a pelear en nombre de Banasura porque él era su seguidor. Hello? Hello? Wanted to fight on behalf of Banasura because he was his great follower. But Lord Shiva entered the battle for the Krishna's pleasure. Y el Señor Shiva entró. No, but ¿quién está? Who entered the battle for Krishna's pleasure? Upendra. Hello, Upendra. Well, Lord Shiva Maharaj. Lord Shiva wanted to fight the battle for the Krishna's pleasure, Maharaj. Oh, Señor Shiva entró a la lucha para la placer de Señor Krishna. Yes, Maharaj. Okay. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Upendra. Hello. Hello. Once upon a time, there were two little pigs. So there's the two reasons Lord Shiva wanted to fight a battle. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Hello Maharaj. Yes. Hello. We're listening. I think maybe better. Let me translate Lakshman because I think with three people it's going to be lost. Okay. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. You can hear me, Maharaj? Hare Krishna Maharaj, you can hear me, Maharaj? Hello? Hare Krishna Maharaj, you can hear me? We can hear you, Upendra Prabhu. I'm not sure if Guru Maharaj lost his connection.
Hello, Upendra. Hare Krishna Maharaj. Please continue. Lord Shiva wanted to fight with Banas. Lord Shiva wanted to fight with Krishna. He's not able to hear me. You can hear me. So shall I continue then? Where we stopped? Yes, please continue. Please continue. Yes, Hare Krishna Maharaj. Oh. So here for Krishna's pleasure. Okay, Maharaj. But the Lord Shiva wanted to fight a battle for the Krishna's pleasure, and he wanted to show that Krishna's pastimes as a human being, in the form of human being, are superior to other avatars, other incarnations. Okay, entonces el señor Shiva quiere luchar con el señor Krishna para mostrar que los pasatiempos de Krishna en la forma de ser humano son superior a todas sus diferentes encarnaciones. Por eso quiere luchar con Krishna. So now the Lord Shiva is shooting the lot of various weapons, and Krishna was not perplexed at all. Entonces, Señor Shiva Krishna Shiva está despartiendo muchos diferentes tipos de armas, pero Krishna era no perturbado en nada. And Krishna neutralized the effect of all the weapons which Shiva threw on the Lord Krishna. He did what? Krishna did what? The neutralized, like all the weapons when rose on Lord Krishna, Krishna countered it. Neutralized, Maharaj. Okay. Krishna está neutralizando todos los armas que el Señor Shiva está tirando. And Kartik also ran away from the battle after Pradimuna threw weapons from all sides. Y Kartikeya, el hijo del Señor Shiva, está corriendo del campo de batalla después de ser molestado con las armas de Pradyumna, el hijo de Krishna. Jai! So now Krishna is going towards Banasura with his weapons to fight with him. Y ahora Krishna está acercando a Banasura con sus armas para luchar con él personalmente. Now Banasura is very angry because his army force is reducing. Y Banasura está muy molestado por la cantidad de sus soldados está disminuyendo, reduciendo. And Banasura attacks to Lord Krishna. Y Banasura ataque al Señor Krishna. The Krishna attacks every one of Banasura's bow, because Banasura is attacking with the bow, so Krishna is attacking. Krishna struck every one of Banasura's bow, and his chariot driver. Okay. El señor Banasura tiene como 100 brazos, y entonces tiene como 50 flechas, 50 arcos, y Krishna está rompiendo cada uno, y también está matando, molestando su chauffeur. And Krishna also attacked his chariot and horses. Y también la carroza y los caballos. Ay de mí. The Krishna blew his conch shell, and at that time, so Krishna está tocando su caracola en este momento. And at that time, the Banasura's mother appeared naked before Krishna. Y en este momento aparece la mamá de Banasura desnuda. Ay de mí. But Krishna turned his face away, and Banasura ran away from the scene. Diverting. Cambia la dirección de su rostro afuera del escenario de la batalla,
y Banasura está corriendo para escapar. And now the Jara, those like devotees of they are the devotee of Lord Shiva, came to attack Lord Krishna. Y ahora los They have a three-head. fantasmas. Y ahora estos fantasmas, estas personas del Señor Shiva está atacando a Krishna. So Shiva Jara had a 3 heads, 6 arms, and 9 eyes, and they were burning everything in all directions. Específicamente el Señor Shiva, Shiva Jwara, que es la arma última del Señor Shiva, que tiene, no sé, como 3 ojos y 6 brazos, y está quemando todas las cosas, en todas las direcciones, a cenizas. But now Krishna releases his weapon, Vishnu Jiva. And now, y ahora, Señor Krishna está utilizando su arma, se llama Vishnu Jwara. But the Shiva Jivara was very overwhelmed by the strength of Vishnu Jivara. Yeah. So entonces la Shiva Jwara era disminuido, destruido, derrotado por la fuerza de la Vishnu Jwara. So now when the Shiva Jivara approaches Lord Krishna to take his shelter, Y entonces el Shiva Jwara está acercándose a Krishna para obtener su refugio. and they address this to Krishna as you have unlimited potency and you are supreme controller. Y entonces está dirigiendo a Krishna las palabras, usted tiene poder ilimitado y también está el controlador supremo también. You are the super soul of all living beings, and Okay. those who live by violence will suffer similar violence. Yeah. Much shorter. Yeah. Yes, Maharaj. Sorry, Maharaj. Like you're talking to a dog. Sorry, Maharaj. Like you're talking to a dog. Yes. Yeah, no, Maharaj, I became greedy. Maharaj, I became greedy, Maharaj. Okay. They telling to the Shiva Jivara is telling to the Krishna that he's the super soul of all living beings. Okay, entonces Shiva Jwara está comentando al Señor Krishna, usted está la super alma y todos ustedes. Shiva Jivara also tells that those who live by and they also tell Krishna those who live by violence will suffer a similar violence. También dice que viven por violencia va a sufrir de la misma violencia. And then Shiva Jivara state that those who do not surrender unto you are liable for punishment. Shiva Jwara dice ellos que no se rinden a usted culpa, castigación. And Krishna accept them as his devotees. Y Krishna aceptando como devotos. And tells them that don't be afraid of my hot weapon. Entonces dice a Shiva Jwara, no te preocupes por mi arma tan fuerte. And whoever hears our conversation doesn't have any reason to fear. Y cualquier persona que oye nuestra conversación no tiene ninguna razón para miedo. ¡Qué bueno! So now Banasura appears in the fight, appears again to fight with Krishna. Entonces aparece el señor Banasura para luchar otra vez con Krishna. And he is shooting many arrows at Krishna. Esparciendo muchos flechas a Krishna. Flechas. But Krishna with his chakra cut off his arms as if cutting the branches of the tree. Pero Krishna con su chakra está cortando los brazos, los 100 brazos de Banasura, como cortando los brazos de los ramas de un árbol.
And now Lord Shiva is feeling very compassionate for Banasura and he approaches Krishna. Y ahora Señor Shiva, sintiendo mucha compasión para Banasura, acercándose a Krishna. And now the Lord Shiva is offering prayer to Lord Krishna. Y ahora Señor Shiva está ofreciendo las oraciones al Señor Krishna. So in one prayer he says, those who are impure, not pure, cannot understand you. En una oración dice, las personas que no son puros no pueden ver usted. And you appear to uphold the principles of the justice. Y aparece para mantener los principios de justicia. And we demigods under your guidance create a 7 planetary system. Abajo de su guía nosotros estamos creando los sistemas séptima planetarios. And he in one prayer he said that he's the ultimate controller and cause of all causes. Usted es la controladora última y la causa de todos los causas. See, now Lord Shiva is instructing to the Banasura. Y ahora Señor Shiva está instruyendo a Banasura. He said that one is condemned if he does not take to the devotional service. Uno está condenado que no acepta el servicio devocional. And Lord Shiva also prayed to Krishna to bestow his mercy on Banasura. Y también Señor Shiva está pidiendo a Krishna para poner su misericordia al Señor Banasura. He gives the 2 reasons, because he's my great devotee and he's the descendant of Prahlad Maharaj. Está presentando 2 razones. Uno, porque es mi devoto del Señor Shiva, y también es como dice, descendiente de Prahlad Maharaj. And Krishna tells to the Lord Shiva that I will not kill Banasura. Y Krishna dice, Banasura no va a matar, el Señor Shiva no va a matar Banasura. Because I gave a benediction to Prahlad Maharaj, I will not kill any of his descendants. Porque yo ha dado una bendición a Prahlad Maharaj que no va a matar ninguno de sus descendientes. And Krishna tells to the Lord Shiva that to subdue the pride of Banasura, I cut off his arms. Krishna dijo a Señor Shiva, para minimizar el orgullo del Señor Banasura, estoy cortando todos sus brazos, sino 2, sino 4. And also I wanted to destroy his family, to cut off his, to smash his pride, to subdue his pride. Y sí, para minimizar su orgullo. So, but Lord Krishna said that Banasura will still have 4 arms and he will be immune to the old age and death. Y Krishna continúa, sí, va a mantener 4 brazos y va a ser libre de viejez y la muerte. La muerte. And Krishna tells that he will be your principal attendant, and Banasura offers obeisances to Krishna. Y Krishna dice que Señor Shiva que Banasura va a ser su sirviente principal, y entonces Banasura ofrezca reverencias a Krishna. ¡Qué bueno! And now the Krishna seated Anirudh and his wife on chariot and entered the Dwarka. They entered the Dwarka. Y entonces Krishna está poniendo a Aniruddha y su esposa Usha en su carroza y entrando en Dwarka. Thank you, Maharaj. I was sorry, Maharaj. I thought that my computer is not working, Maharaj. Audio is not working for my computer. That's why there was confusion. El señor Pendra está pidiendo disculpas porque dice tiene problemas con su computador.
En Hanumatpresaka Swami está respondiendo, todo el mundo tiene problemas con su computador. And I answer back that everybody on the face of the earth has trouble with their computers. Thank you, Maharaj, for your nice session, Maharaj. Okay, muchas gracias a todos. Estamos pensando que todos sus traductores están muriendo de apoplexia. Okay. So, entonces, muchas gracias a todo el mundo. 38 personas más. Estamos comenzando con un día muy bueno. Un poco de discusión de Señor Satyavrata y su oración acerca de Guru. Y también después oyendo de la lucha entre Banasura y el señor Shiva, que no es hábilos. Las cosas realmente han pasado. Entonces a las 10:30 vamos a comenzar el programa de Vyasa Puja, si Dios quiere. Y vamos a participar aquí, Tom Brown y Buck White. So, muchas gracias a todo el mundo. Hare Krishna. Jai Gurudev, muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Thank Krishna. you very much. Hare Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Gurudev. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Gracias, Gurudev. Hare Krishna. Hanumatpresaka Swami Maharaj ki. Jai Hare Krishna. Jai. Gracias, Maharaj. Gracias. Gracias, Maharaj. Ay, Aribo.